Hello, my dear students, and welcome in a new lesson for this day. Today, we are going to continue the last lesson that we started before. The title of our lesson today is Energy from Nature. أهلا بكم أعزائي الطلبة. اليوم سوف نكمل درسنا الذي قد بدأناه سابقا وعنوان درسنا Energy from Nature. So, my dear students, open your books on page number 31. Now, my dear students, you have 2 minutes to read this page, and while you are reading, you have to answer the questions. Question number 1. What does sun give us? ماذا تعطينا الشمس? The correct answer for this question is the sun gives us heat and light. تعطينا الشمس أو تزودنا الشمس بالحرارة والضوء. And now, let's go to question number 2. How does the liquid salt at the top of the tower is heated? كيف يتم تسخين السائل الملحي الموجود في أعلى البرج؟ Correct answer for this question is it is heated by the sunlight. يتم تسخينه من قبل أشعة الشمس. Now, my dear students, first of all, let us describe the pictures on this page. بداية أعزائي الطلبة، دعونا نوصف الصور الموجودة في كتابك. The first picture, what can you see? We can see a sun. And also, what can you see? We can see a solar cell. Solar cell معناها خلية شمسية. And also, what can you see? We can see batteries, بطاريات. And also, a calculator, آلة حاسبة. And now, let's go to picture number 2. What can you see? We can see here a tower. A tower means برج. And also, what can you see? We can see millions of mirrors. And now, picture number 3. What can you see? We can see sunlight, mirror, a tower, a hot liquid salt in a tank. And also, what can we see? We can see some machines. We can see also a tower for electricity. Now, my dear students, let's explain our lesson and see what each paragraph is talking about. Now, paragraph number 1. The title, Power from the Sun. والآن أعزائي الطلبة نتعرف ماذا تتحدث عنه فقرات درسنا. الفقرة الأولى Power from the Sun الطاقة من الشمس. In this paragraph it talks about the sun. That sun gives us heat and light. نتحدث هنا عن أشعة الشمس التي تزودنا بالحرارة والإضاءة. That every minute the sunlight arrives at the earth and gives us as much as power we need for the whole of a year. كل دقيقة تصل كمية كافية من أشعة الشمس إلى الأرض وتزودنا بالطاقة والقوة التي نحتاجها طوال العام. Let's go to the second title from this paragraph. نذهب إلى العنوان التالي من هذه الفقرة. Solar cells وهي الخلايا الشمسية. هذه الخلايا الشمسية make sunlight into electricity. هذه الخلايا تحول أشعة الشمس إلى كهرباء. That many calculators are powered by solar cells. حيث أصبح العديد من الآلات الحاسبة تعمل بالخلايا الشمسية. And also you can use batteries for the calculators. وأيضا يمكنك استخدام البطاريات في الآلات الحاسبة. And now, my dear students, let's go to paragraph number 2 with title Solar
power stations. والآن أعزائي الطلبة لننتقل إلى الفقرة الثانية التي هي بعنوان محطات الطاقة الشمسية. In this paragraph, it talks about hundreds of mirrors are arranged around a tall tower. تحدث عن مئات المرايا ترتب حول برج عالي. The sun is moves across the sky all the day. الشمس تتحرك في السماء طول اليوم. And the mirrors which are arranged around the tower are turned so they are always facing the sun. والمرايا التي هي مرتبة حول البرج تتحرك بذلك أنها تواجه الشمس طول الوقت. The mirrors reflect the sunlight into the top of the tower. المرايا تعكس أشعة الشمس إلى أعلى البرج. The top of the tower becomes very very hot. يصبح قمة البرج ساخن جدا. At the top there is a liquid salt tank. في أعلى البرج موجود هناك خزان كبير موجود فيه محلول ملحي. وهنا استخدم المحلول الملحي لأن كثافته قليلة، أي يسخن بدرجة حرارة وتغلي بدرجة حرارة أقل من درجة الحرارة العادية لو استخدمنا الماء لوحده. When it is heated, it started to boil, and then after that it makes steam. عندما يسخن يبدأ بالغليان، وعندما يغلي يتشكل عنا البخار. This steam turns a turbine. هذا البخار يحرك التوربين. المحركات. The turbines turns a generator. المحركات تحرك المولدات. And the generator makes electricity. والمولدات تقوم بتصنيع الكهرباء. These solar power stations are very expensive. هذه الخلايا الشمسية، محطات الخلايا الشمسية محطات غالية جدا بسبب تكلفة المرايا، الخزانات، البرج العالي، بحيث يكون في أعلى البرج هنا كما قلنا خزان مملوء بالمحلول الملحي يسخن المياه فيه، تصعد إلى أعلى، تحرك المحركات، وعندما يبرد هذا البخار يتحول إلى سائل، ثم يتخزن هذا السائل في خزان مائي آخر يكون موجود في أسفل البرج، وبمضخات خاصة يتم رفع هذا السائل إلى أعلى البرج ليتحول مرة ثانية بهذه العملية إلى بخار، وتبدأ بتشكيل مرة أخرى الطاقة الشمسية. وهذه الطاقة الشمسية عندما تنتج لا تكلف أي شيء آخر. Now my dear students, let's write the part of a speech for some words in each paragraph. Let's start with paragraph number 1. Power بمعنى قوة أو طاقة. It is noun. From its preposition the, it is article. Gives verb بمعنى يعطي أو يزود. Minute دقيقة. It's a noun. Energy noun. Arrives verb. Give infinitive verb فعل مجرد، وذلك لأن سبقه to. Need verb. Tiny adjective صفة بمعنى صغير. Amount كمية. It's a noun. Solar adjective شمسي. Cells خلايا. It's a noun. Sunlight أشعة الشمس. Noun. Calculators آلات حاسبة. Noun. Into إلى. Preposition. Batteries بطاريات. It's a noun. And now let's go to paragraph number 2. Mirrors مرايا. Noun. Around حول. Preposition حرف جر. Turn verb يحول. Always دائما. It's adverb. Reflect يعكس. Verb. Tower برج. Noun. Very كثيرا. It's adverb. Steam noun. بخار.
stations محطات noun expensive adjective غالي costs يكلف verb. And now my dear students, let's know some meanings for some words in English. نتعرف الآن بعض معاني الكلمات في الإنجليزي. Power in Arabic it means قوة, in English strength. Turn in Arabic يدور, in English it means to go round in a circle. Air in Arabic means هواء, in English the space all around us. Number 4, push. In Arabic it means يدفع. In English to make something go forwards. Move. In Arabic it means يتحرك. In English to go from one place to another. And finally, renewable. In Arabic it means قابل للتجديد. In English can be made again as new. And now my dear students, let's read the lesson. Energy from nature part 2. Power from the sun. The sun gives us heat and light. Every minute enough energy arrives at the earth to give us all as much power as we need for a whole year. We have only learned how to use a tiny amount of it. Solar cells. Solar cells make sunlight into electricity. They power satellites. Many calculators are powered by solar cells. Solar cells can put power into batteries. Solar power stations. Hundreds of mirrors are arranged around a tall tower. As the sun moves across the sky, the mirrors turn so that they are always facing the sun. The mirrors reflect sunlight into the top of the tower. It gets very, very hot. Liquid salt at the top of the tower is heated by the sunlight. The hot liquid is used to make steam. The steam turns a turbine. The turbine turns a generator. The generator makes electricity. Solar power stations are very expensive to build, but the energy they use, sunlight, costs nothing at all. Now my dear students, the homework for this day. الواجب أعزائي الطلبة لهذا اليوم. عليك نسخ المعاني إنجليزي من التبليغ الموجود لديك على دفتر النسخ بخط جميل ومرتب. كذلك التدرب على قراءة الدرس جيدا، صفحة رقم 30 وصفحة 31 من كتاب القراءة.